Всем доброе утро! Привет, Москва! Привет, Москва, Python! Morning, everyone. Не забываем про зрителей Good трансляции. morning, Moscow Python Большие Conference. благодарности Positive Technologies, главному A lot of организатору gratitude to невероятнейшей Positive Technologies конференции. for С вами making сегодня this буду the я, Серега awesomest Флинт, conference Яхницкий. happen. I am Siroga Секреты вам Flint расскажу. Яхницкий, Positive and I Technologies, will я be тоже with хотел you устроиться, today. I really но wanted to ребята go из for такси Positive предложили Technologies, мне в but Питере пить. the guys from Поэтому я не Taxi смог им offered me to отказать. drink in St. Petersburg, so I thought, Сегодня у нас будет множество what can you классных do? докладов. А сейчас немножко We will будет have про a технические multitude of детали. tremendous Вот вы presentation сейчас today, but a видите few карту, technical я вам расскажу details. прогноз You погоды. see the map. Let Мы me с tell вами you the находимся вот forecast. здесь, Weather Moscow forecast. Python. We are here. Будет Moscow солнечный Python. день, The day will be возможно, sunny. волны Perhaps оваций. there'll be the Вот. waves of applause Сегодня and через несколько ovations. часов... Ой. In a few hours. Oh my God, what Пожалуйста. happened? Can you get the slide back from me? Через несколько часов Good. In a ожидаем few посадки в виде hours, обеда вот здесь. we expect У вас будут ваши бейджики и precipice талончики, as the которые вы получили на регистрации. lunch. Если у вас талончика And нет, to get то вы there, можете you подойти need вон to get справа a в зале, ticket, получить его. which should be in С your badge. талончиком If you don't сможете have a сходить на ticket обед. for lunch, go to the And corner of last the but hall. not least, сегодня And last but not least, в 7 today вечера будет at 7 o'clock in the evening, вот there здесь. will be Чтобы the туда after попасть, у party вас должна быть over наклеечка there. с лого In order to конференции. get there, you Не need to have the забываем, sticker with the logo of the бейджики, conference. Please наклеечки. don't forget the stickers, the badges, Так, давайте продолжать. and let's continue. Можно следующий слайд? The next slide, please. Ой, All right. верните обратно. Can you get the Верните other one QR-код. back, please? The QR code, I mean. Сегодня можно общаться не только с спикерами, задавать им вопросы, но и You can в talk чате to not общаться. only speakers today, but also Будут talk in the ребята из chat. онлайна, поэтому There'll be guys обязательно online, so сканируйте QR-код, please do присоединяйтесь scan к the чату, QR пишите code там and ваши join into the вопросы. chat. Write your За questions лучшие there. вопросы вот здесь. And В офлайне можно будет задавать вопросы спикеру, поднимать you will be able ручку. to Лучший ask your вопрос questions получит to the подарок. speakers, Поэтому не and the стесняйтесь, best садимся question поближе, will get a задаем вопросы. prize. Готовимся во время Best доклада. question to every single speaker will get a prize, by the way. Продолжаем. Let's continue. Первым у нас будет... Ребята, да, удачи на конференции. Сегодня будет классно. Давайте Enjoy the похлопаем. conference. Сейчас I think начинаем. it'll be groovy today. Let's begin. Первым у нас сегодня выступает Ваня из Positive Technologies. Он Vanya любит from экстремальные Positive виды спорта, Technologies is the first. катание на He горных loves лыжах, extreme сноубординг sports, и раст. mountain skiing, Поэтому alpine даю ему skiing, слово. snowboarding, Спасибо. and he also loves Rust. Всем привет, Weird привет. guy. Спасибо большое. Hello, everyone. Сегодня я вам немножко расскажу про подводные работы. Today I will tell you about some bridge under the water for asyncio, and I will tell about the product that I'm working было on. понятно, откуда у нас эти проблемы, как And you will find out where do the problems come from, how we face those problems, and why would we have them at all. A few words about myself. I'm the chief lead developer at Positive Technologies at the PT Sandbox. I write with both Python and Rust. For about 10 years I've been a developer, and I'm an active participant of an open source community. About PT Sandbox. A few words about the product. We get different files as an input, we scan them, do behavioral analysis, static analysis. We do some verdict and make a decision whether we pass this file to the system or not. Несколько его особенностей, которые помогут понять. Particularities that will help you understand. First of all, on-premise decision making. So the client is the service is supplied to client server. We don't have the prod where you can go fix something and redeploy quickly. So the solution needs to be stable. If there are some problems, the system should be able to self-heal itself. And overall, clients may have different hardware, slow hard drives, slow network, fast network. A lot of specifics. Так, в нашем продукте используется микросервисная архитектура. We use microservice architecture in our product. It's all written in Python with some injections of Rust. I will show it to you today. And we work in Kubernetes. Собственно говоря, верхнеуровневая архитектура в нашем продукте выглядит. Upper level architecture is like this. We have entry points запросы по разным протоколам, where the queries are sent through different protocols. Then there is some kind of scan.
на сканирование, сканирующее ядро. Там есть There's a два scan потока core, данных. Первый — это which RPC has с two data какими-то streams, метаданными, и второй — это RPC файлы, with some собственно говоря, которые надо сканировать. metadata and the И files это that все needs to be добро scanned. как-то отправляется And all of в backend, this чтобы рисовалось sweet stuff are going to backend чтобы отправлялась, рисовалась красивая UI-ка. so that the beautiful UI Вот. would display all of this. Я расскажу, какие проблемы были у нас в источниках. Это Let me работа tell asyncio. you what were the Расскажу, problems какие with the проблемы у нас были sources. в I mean, сканкоре. working with Это the работа с network. файлами We'll в tell about asyncio. the scan core, Ну и, наверное, which is всё. working with files in asyncio, Собственно and говоря, that's it. источники, что они делают, So, они принимают трафик по entry разным points, what do they протоколам, do? They apprehend traffic NFS, ICAP, via different protocols, вот они эти HTTP, протоколы ICAP, парсят, etc. достают оттуда, They parse the protocols, достают оттуда разные файлики. Вот. get different Всё это files out of складируют, them, отправляют на сканирование, put those отправляют на things сканирование в сканирующее into ядро, отправляют storage, события в scan it backend, to the scan core, it ожидают goes into ответа, и backend. дальше на основании ответа от Then we're сканирующего ядра waiting for the принимают response, решение, and based будем on the этот файлик response from the пропускать в scan систему core, или не будем. the file goes into the system or doesn't. Архитектура сканирующего ядра. Architecture of the Собственно scan говоря, у core. нее есть две точки входа. Первая — это There are RPC с two entry метаданными points. о RPC запросе. with metadata Оно in приходит the в query. скан-машину, и скан-машина дальше It's getting to отправляет scan machine, and в scan разные machine подсистемы sends it in эти different файлики на сканирование. subsystems. И второе — это, собственно говоря, сами And файлики, second, они отправляют в The скан-файл files менеджер, themselves, и эти сервисы ходят they are в sent to скан-файл scan file менеджер, manager, and the service in the scan file чтобы я manager его мог say, просканировать. give me the file to scan it. У нас в продукте Also in our достаточно длинная product, история, я в нем работаю уже well, где-то there's 6 quite a лет. long story. I've been working with the И product for изначально, about когда я 6 пришел, у years нас была now. очень And интересная такая initially, ситуация. we У had нас kind of a вся curious производительная часть была situation. написана на All of the питоне, production was а written on весь Python, UI был написан на and плюсах. all the UI was И written in от C++. плюсовиков нам досталось And C++ guys хексагон RPC. gave us Hexagon Немножко пару RPC. слов о нем. We inherited Работает он Hexagon по TCP и RPC по from. Unix-сокету. It works with У TCP and него есть Unix поддержка socket. It мультиплексирования. supports multiplexing. Все знают, что такое мультиплексирование. Does everybody know what Это multiplexing потоков is? передачи данных в This рамках is several одного сетевого data соединения. streams within У one него есть network поддержка connection. регистрации It сервисов. has То есть, service когда клиент registration support. When the client is connected to the server is announcing the services which are И supported у for него the есть client. была прикольная And фича, которую It мы also added поддержали, this к fun сожалению. feature which we unfortunately could not support. Когда клиент коннектится к When the разным client серверам, connects to different servers, он отправляет запрос по he TCP-сокету, sends и a ответ к нему query может прийти вообще down the абсолютно TCP по другому socket, TCP-сокету and the или из response can come другого down the different TCP TCP-соединения, с socket from a другого different сервера. TCP connection of a Это different было server. сделано, That условно was говоря, done когда вы присоединяетесь к одной ноде when you в сети, connect вы to имеете one доступ до node всех in a сервисов в network, этой you ноде. can get Вот. to all of the services in the Но node, which вместе is с pretty этим у cool. нас пришло прям But куча проблем от него. we Первое, inherited прям also a ton самое of problems. неприятное, The это first нельзя one, the остановить least поток данных. pleasant, is you cannot stop the data stream. Что это значит? У вас What does that льется mean? какой-нибудь большой файлик по этому You have a TCP-сокету, ну, huge скажем, file down the гигабайт. TCP socket, А like что a гигабайт? Давайте gigabyte 5, size короче. file. Let's make it Клиент у 5, нас медленный, shall ну, не we? знаю, на питоне And the там, client например. is slow, a Он Python просто client, тупо not не very успевает fast. вычитывать эти And данные из it TCP-сокета. Что just делает too slow to read the data from операционная TCP система? socket. Правильно, What does the пишет эти operating данные в операционную память. do? Приходит OM It killer writes the и data into прибивает. RAM killer comes, and it's Вторая dead. его проблема — это кастомный протокол. The other problem, custom protocol. Open-source решений для него нету, Open source ничего solution готового was not нету, всё there, пишем сами. nothing Если вы хотите ready-made. We закорячить wrote еще it один with our very own свой, hands. If you want свой to swoop продукт, another language into your product, вы этого сделать не congratulations. But you cannot do this. Извините, пожалуйста. Do И excuse me, последняя gents. его проблема — это наша legacy. Мы вообще мечтаем его выпилить и затащить в какой-нибудь там gRPC, So условно. our dream is to cut our legacy out and put it in some kind of gRPC. Второй наш RPC — это RabbitMQ. The second RPC Собственно of ours говоря, is обычный RabbitMQ. RPC по RabbitMQ устроен так. У вас есть клиент, он How does it work normally? Have a client, it sends messages to some kind of queue, the server reads that message from the queue, and кладет ответ в responds, очередь, из does some которой action, a клиент её response, ждет. puts the response to the queue, and the client is awaiting the response from the queue. For that, we use the direct reply to mechanism. There is a link for documentation and the example of code down the link in the peek. You can look at that. Let's take a sneak peek at the code. Простой код. Это сервер. The code is quite simple here. It's a server. Это сервер, который декларирует очередь, Which declares где the он будет queue, ждать реквесты. where it will be waiting for the Вешаем callback на requests. эту очередь, запускаем. We write the callback for that queue.
Вешаем callback на эту очередь, Put a callback on that queue где мы получаем, где мы where we получаем receive реквесты. requests Где мы получаем реквесты, просто пишем в консоль для отладки, and just отправляем write ответ, it to the console for отправляем debugging. Send a ответ. В response. пропертях у нас лежит. In the properties, we have. Хорошо, All right. Alrighty then. договорились. Okay, I see what you're doing В проперти у there. нас приходит очередь, In the куда properties, надо we положить get the очередь, reply to и мы queue, акаем сообщение, что мы его and обработаем. we kind of confirming that we're going to process the message. Love it. Вот. И достаточно простой клиент. Собственно And говоря, вся a магия relatively здесь simple происходит client. на The magic is имени happening очереди mqp-rabbitmq.reply. in the name of the queue. Это такая магическая очередь в кролике. Когда кролик ее видит, он When the генерирует, rabbit sees it, он генерирует it generates временную очередь, some kind of которая temporary привинчена queue, к конкретному коннекту which и is какому-то close to the конкретному actual channel. connect Вот. and the actual И когда он channel. получает ее сервер, он просто отправляет туда. And Дешево, we receive it сердито, via the server, работает, sends it всё there. хорошо. It's rough and tough, but it works. What are the advantages of our RPC? The first is fail-safe. The rabbit gives it to us. Вторая его Next. прям приятная фишка в том, Another что sweet part of it is that при перезагрузке сервиса when мы we не теряем load свои the service, RPC-запросы. we're not Вот, они losing лежат в our очереди, RPC сервис queries, our поднимается, RPC и мы в целом requests. можем их They're там in или the queue. повторить, или The обработать service дальше. starts processing and we can do it. Вот. Из коробки мы получаем Or балансировку keep on нагрузки, going. просто So, разные инстансы сервиса коннектятся We к have одной- load balancing, видят к different одной очереди, instances of the слушают её. service Вот. bind Нужно to one поднялись, queue, нужно listen to the упали. queue. Вот. И We кролик start дает the нам server, балансировку we нагрузки. stop the service if Вот. necessary, and the rabbit gives Достаточно us просто load скалировать balancing. сервисы, не нужно It's там quite править easy to никакие scale конфиги, services. You ничего, don't need просто to fix any прибили к conflicts, очереди с тем же самым именем, и configs. пошли дальше. Just apply the queue to the same minimum and you недостатки. keep on going. And the Это, disadvantages of наверное, this недостатки, thing. которые нам достались от Probably the кролика. У disadvantages нас that нету we механизма inherited from обмена the одной rabbit. конкретной задачи, которая We была отправлена. То есть, зная айдишник don't задачи, have the вы не mechanics можете of её presenting отменить, one сказать, task that was «Кролик, sent. дружище, отмени мне там If you have the 10-я task, you задача cannot очереди». go to the Такого rabbit сделать and нельзя. say, please cancel the 10th Нельзя достать task in the queue. You метаинформацию о cannot do задаче. that. You cannot Например, мы хотим take узнать, meta какие info у on the нас task. RPC-запросы For сейчас example, we want находятся to в know what очереди. kind of Вот. RPC Озвучите requests этих are in the queue right RPC-сообщений. now В without очереди reading этого the сделать RPC не можем. messages. You cannot do that. Вторая интересная особенность, Another интересный недостаток, у нас curious два разных тайм-аута. disadvantage, Первый тайм-аут we в have клиенте two в то время, different которое клиент timeouts. готов The ожидать first ответа timeout in the от cloud сервера. is the time that the client И is ready to второй wait on the тайм-аут — server. это серверный The second тайм-аут, это timeout is the время, server которое timeout, the серверу time дается на that обработку the сообщений. server Зачастую takes они to бывают разные, process the потому что message. мы готовы Sometimes, ждать, как mostly клиент they're готов ждать different because какое-то время, the пока client is ready сообщение to подойдет wait в some очереди, time а before the серверу всё message равно нельзя is давать in the много queue, but времени the на server обработку. does not have, Вот. is not supposed to be given a lot of time for Есть processing такая anyway. интересная If the rabbit has особенность, this когда у вас заканчивается peculiarity, место на диске, when или you у вас run out of заканчивается space in или the disk память, or the или CPU or что-то memory информационно or идет не так, он просто something on the блокирует node is соединение, wrong, и it всё just стоит blocks the столбом. connection Единственное and решение, которое everything мы stops. нашли, это The only вручную solution that we've been детектировать. able Это to когда find клиент is приходит, to у меня ничего detect не it manually работает, when the client и comes мы and просто says, ребутаем nothing кролик, worked for me, начинается and we скоростная just перезагрузка, reboot ну, в the целом потом все работает. rabbit, cascade, reload, and then И it последний starts его working недостаток — это, again, наверное, недостаток normally. нашей Another имплементации disadvantage is the disadvantage RPC. У of нас our нет механизма регистрации RQ, сервисов. RabbitMQ Условно, когда клиент RPC отправляет сообщение в очередь implementation, we какую-то, don't have и service он не знает, registration кто-то tool. слушает ее, не слушает ее, он просто будет So сидеть, it's ждать impossible тайм-аут, to know пока whether ему кто-то не somebody's ответит. listening or not listening for the request, and the client is just waiting for the Следующий timeout наш before, транспортер unless данных somebody для файлов — это responds. Confile Manager. No, the file for manager. Какие задачи он у нас решает? Так у So нас бывают the problems that it многонодовые инсталляции solves. для отказоустойчивости, для Multi-node закрепления installation for нагрузки. failure Файлики safe, нужно for load синхронизировать между distribution. разными нодами. The files Это need to одна be из его synced задач. between Вторая different nodes. задача — это Another thing is сохранять that эти файлики, условно it говоря, preserves the навечно, files когда forever. клиент хочет в будущем посмотреть, When the а что у client него wants вообще in the future to случилось, какие see what файлики к happened нему there, ходили, what какая kind of вирусня там files he лежала. received, what kind of И viruses последнее, were there, после завершения and the сканирования final, нам нужно after the очищать эти scan файлики was finalized, we need очищать эти to файлики, иначе у do нас просто garbage диск cleaning. взорвется, и у нас такое случалось. Otherwise, we will just Архитектура его выглядит примерно stock так. our hard У него drive. есть три сервиса. Первый — это Architecture. Confile Manager, Three services, непосредственно Confile который Manager, синхронизирует файлики между which нодами. syncs files Второй — это between Store nodes. сервис, Next, который storage получает service, RPC-запрос, кладет which файлик receives в очередь, RPC requests загрузку в and puts постоянный files in a storage. queue И есть инженер, into permanent который storage. помогает And нам there's с синхронизацией Engine файликами, X, which helps to sync files который помогает нам в синхронизации файликов между разными нодами. between different nodes. Ура!
Hooray, this Я thing works. расскажу вам про то, как And мы I will tell you решали вопрос синхронизации файликов между about нодами. how we sync files Казалось between бы, у вас там nodes. сетевой Seems to be. I/O, You have все дела, network возьмем I/O, async I/O, и все будет нам счастье. Но нет, take неправда. async I/O, and it will Потому be что у нас sweet. достаточно No, активная not really, запись с диска. because we Файлики должны work with the синхронизироваться быстро. disk quite И frequently. первая Files наивная need to sync реализация была, fast. хорошо, давайте And the возьмем first мы naive какой-то implementation условно was, пайкурл, all right, let's который take some синхронный, kind of завернем его PyCurl, в which is подспул synced, экзекьютор, put into the и все pool у нас будет работать, всё executor, будет в and целом it will хорошо. work. It Вот. Почему мы generally не взяли be Pitfalls good. экзекьютор? Потому что постоянное Why we didn't take переключение threadful контекста executor? Because между Python, constant switching of C-шкой и context between обратно, это Python and достаточно C дорого. and back and forth, it's quite Мы resource его intensive. написали, и оно So как we бы wrote вроде this, работало, но and не it очень kind of хорошо. worked, Поэтому у нас but not появились костыли. really. Вот третья So строчка, we вы have можете these заметить, crutches. exit Line and 3, register. attach it and register. По умолчанию подспул экзекьютор в Python By default, дожидается Protspul завершения executor in выполнения всех Python is задач. waiting for the execution of Нам all это the было не tasks. нужно. That didn't work for us. We didn't need that. Our ERPC helps us to re-execute them later after we launch. We need to И пришлось вкорячивать вот stop такой them. We need to finalize the task momentarily. So we created this cool Это иначе у нас MyPy crutch. There's also type ignore. That's with NumPy, because we import private data. Нам нужно Also, we have initializer. We need to обработчики сигналов в подспул экзекьюторе. remove signal processor in Protspul executor and replace them with the default, which is to Вот. Ну, а в finish целом the дальше код как process. бы весьма And then the понятный. code is pretty much clear. Но вместе с этим нам пришли But in интересные addition to особенности, that, наверное, уже we Linux. experience curious peculiarities of, I У нас guess, достаточно активная Linux. запись на диск, у клиентов We бывает record весьма this quite медленный actively, диск. and the clients В may have Linux slow дисковый hard I/O drive. работает примерно по On следующему Linux, флоу. disk I/O Если вы works открываете according to the файлик following с flow. флажком ODirect. Unless Вы you do вначале not file with the пишете ODiary файлик, flag. и You вы first сначала record the пишете file, какие-то свои Linux внутренние first пиши. records it to И some kind of потом там internal в cache, бэкграунде он начинает and then in the спрашивать background диск. they А вот drop that представьте, у вас cache in a диски hard drive. нет. Now imagine you have slow hard В drives. C-Group версии V1 In была C Group интересная version особенность. 1, Эти there was this дисковые cool файлы peculiarity. Those учитывались disk cache в files were taken into в памяти account процесса. К чему это by the memory приводило? of К the тому, что CPU. Where did приходил it lead OM, а у to? нас там просто был OM экзекьютор. comes, И он начинал как бешеный OM бегать по comes всем C-группам и and перебивать insanely там процесс. runs throughout all of the Хорошо, C если он groups and попадает на just Pit1. kills the Когда у вас все process. It's good that it gets to разрешается, Pit1 when the всё service хорошо. Но just клиентам мы столкнулись с интересной stops and особенностью. restarts again. But in the У client, we него faced файлики не curious синхронизировались peculiarity. вообще, и The любой files were not запрос syncing туда whatsoever, завершался and any RPC Потому что OM прибил все процессы request в подспул ended up with an error because OM killed all of the processes in Protspul executor. Python does not have the mechanics to restart process pull executor. Restarted. Check the health. You just live with that. И как-то бороться. Поэтому, так как я люблю Rust, Since I мы love Rust, написали вторую реализацию. we have written the second Собственно говоря, implementation. использовали библиотечку PyO3. We've used library Те, кто знакомы с If Rust, you в целом ниже можете know посмотреть Rust, пример кода. Below you can see the example of code. Без особо, без логики. В целом, это несложно. На выходе получается обычный C-шный экстеншн. In the end, we just get a Сверху simple C есть extension. интересная особенность при But on top, работе с there's a cool thing thread-pool экзекьюторами в of Python. working with thread pool executors in Python. In Python, they added context vars, which allow you to pass some kind of context between tasks so that logs, for example, request ID or user ID could be logged. В thread-pool экзекьюторе это не пробрасывается, поэтому приходится вот By default, that's not passed by thread pool executor, so you need to нету нигде вот как-то вот ты с put этим that когда thing сталкиваешься, together. такой, блин, When you вот face this, как you're так-то, а? thinking, damn, how could that А be? что вообще у нас в Linux со синхронным Okay, файловым what's API? Была старая Linux and реализация, async позже file использовалась, API? да, We had this IO В ring. Linux под капотом I она write работала просто на under the hood in thread-pool Linux. экзекьюторе. It И just нужно worked файлик on было thread открыть pool с флажком executor, ODirect. and Это мы you отключали open the все file with the файловые ODirect flag. So you disable all of the file caching in Linux. In the version 6 of Linux, they added IO ring, which allows you to do async file, async disk IO. Из хороших новостей в Люб вы Good news. затащили это уже. Either you have it, Я не видел, к сожалению. I haven't seen Evolup, Источники. unfortunately. Entry Я вам points. расскажу про один источник, I will с tell you которым about которым я one лично работал. entry Это point that I was источник по working работе с почтой, SMTP сервер. Когда мы его SMTP начинали server писать, working у нас with была развилка, mail. как When бы, we were writing this, первое, we had a взять готовый crossroads, a постфикс, fork. И будет нам First, счастье, но take a счастье ready-made случилось, postfix потому and we will что be постфикс happy, надо but we were доставать not. какую-то Postfix- информацию, доставать эти письма, по умолчанию With postfix, you need to не get the очень info хорошо это out, the делать, letters, вообще the такое mails. Postfix is not good at решение that. себе. It's kind of the Поэтому мы от solution этого in отказались. itself, so we rejected it. Есть стандартный питонящий SMTP, There's also который standard стандартный библиотеки, но он Python синхронный. SMTPD, but it's sync, Есть not AR async. SMTPD,
С ним в Yes, целом iOS всё and хорошо, он работает, TPD. вопросов нету, It's но там good, есть it одна works, неприятная no особенность. no issues, but there's Всё письмо, one которое unpleasant отправляется на trait. сервер, оно целиком All of the вычитывается mail в that goes память. to the Мы server, себе it's такого fully read позволить не into the могли, memory. письма We бывают could not большие. afford it. The Гигабайт, letters 2, may be 3. big, a Мы должны gigabyte, с таким 2, and работать even и 3. не нагружать We сервер. need to be able Загрузил to там work 3 with письма, that получил without 10 server гигабайт overload. оперативы. 3 mails and 10 gigs of RAM. That's not Это working for небольшая us. вводная. Из интересного. Я Curious. часто на собеседовании люблю спрашивать людей, I когда love в at the interview to asyncio ask происходит people переключение when между in разными asyncio тасками. they switch between different tasks. Зачастую я слышу ответ при любом Normally, I IO. hear the answer Вот under пример, any который я сейчас IO. покажу, покажет, что это на самом The деле не example that I will всегда show так. И это не actually illustrates очевидно. that it's not always true and it's not as Достаточно evident as простой it may код. У seem. нас там есть A какой-то simple массив code. байт. We have Массив some из байт. array of У нас есть bytes, writer. list of bytes. Мы We have writer. генерируемся по этому массиву байт. We iterate down this list И of в конце bytes. вызываем drain. And in the end, we Write что делает? Он call пишет данные Drary. сокета, а What does drain write do? It writes date to the socket and then drain целиком записи всех этих данных в сокет. awaits while the data is recording to the socket and sent. В один прекрасный день Once тестирование к upon нам a time, приходит и показывает we такие get логи. these cool logs. Тут интересно подчеркнуть это время. 3 минуты. Look at the time. Ничего 3 в логах не minutes. происходило. Это Nothing асинхронный was happening in сервис. the Там logs. приходят That's запросы. async service. There Вот 3 are минуты queries. сервис ничего не писал в логе, вообще ничего. После Nothing этого was там logged for 3 такое minutes. взорвалось все. Там все health-чеки пролетели, все Then all of the health check, Leavenous и probe начали разбираться. were Натолкнулись в конце на on the код, table. примерно So we на код, began который dealing with был this. выше. So we kind of found the code that was Пошли курить, что там just вообще в earlier. StreamWriter происходит, We как он took a look работает. what's happening in Я StreamWriter. так How does it расстроился, когда work? открыл, а там I was просто so транспорт upset when I write opened it всё. and I just Ну see ладно, transport пошли right, читать, что там and that's it. в Okay, этом транспорте what's in происходит. Это there? реализация для Linux. This is the implementation for конкретно. Linux, particularly. Можем посмотреть, что We can take a look ребята из asyncio and see what the guys from asyncio они пытаются are написать great. первый They раз optimize. эти They're данные trying целиком в to сокет. first Если time record this получилось, data into то the дальше socket, ничего and не if it происходит. worked, nothing happens, И which is вся the прелесть way в it том, should что be. drain как бы не And it's приведет great переключение that в другую таску. drain Писать-то нечего, уже все записали. will not be doing anything because we have Итак, мы recorded подвисли. everything already. We've written everything Вывод из already. этого, So что we're stuck. StreamWrite Drain не всегда приводит So к переключению stream на write другую таску. drain А самое, does что not интересно, always вообще не switch любое you to the его next приводит task. на какую-то другую таску. It's not that И это every drain предугадать switches you to the весьма next сложно, task, на самом and деле. it's hard to predict this thing actually. Решение было примерно такое. Solution. Asyncio Sleep 0 — это такой официальный костыль Asyncio в мире Asyncio. Он просто Sleep переключает zero. вас An на следующую official таску и заставляет official проворачивать crutch in event loop. asyncio. Мы в целом потом пошли по всему коду это Event loop, it switches you to the next task. We just put it down all of the code and it works. Так как я люблю писать на Расте, я не мог не Since I love подсветить, writing как in это Rust, сделано в I синхронном wanted to рантайме. show В how Расте есть is it асинхронный made in рантайм other Tokyo. sync Кто-то runtime, говорит, что async стандарт runtime. по умолчанию, Rust has кто-то async говорит, что нет, runtime. есть другие, Tokyo, но some это says весьма it's a известная standard, штука. some say it's not a И они standard, сделали but очень it's a well-known красиво thing. там. Ну, лично по And моему it's мнению, really красиво. fancy in my opinion. У них есть тоже абстракция тасков. They как also она, have как в task asyncio. abstraction like У in каждой таски есть бюджет. async.io, and every Любое task has a обращение budget. к ресурсам Any Tokyo, сокеты, address to the каналы, Tokyo мьютексы, resources, семафоры и Tokyo так далее приводит mutex, к semaphore, израсходованию бюджета. Когда у вас бюджет достигается нуля, wastes your budget. When you get a zero budget, на другую таску. you are mandatory К switch сожалению, to a в different asyncio task. этого нет. Вот в том случае, Unfortunately, который that's у not нас был, happening это in было очень asyncio. In the сильно. case that И we мы had, вот на это this would have напоролись. helped a Когда lot. что-то большое, это еще найти And надо. when it's a lot of code, you try and find it. Внизу есть ссылка на Токио, At the где bottom, они there is a рассказывают link про это, как они to the решали Tokyo сложные where they проблемы. tell Там about еще how есть they ссылка have been на solving similar самой problem. статье, на как это There's делали в also Node.js a рантайме, как это делали в description Node.js in the рантайме. article how it's done in Node Следующая Advanced and how it's done in интересная Go история, которая с нами runtime. приключилась, Another и это cool было thing that вообще happened to неожиданно, us, если честно. and that was Это quite скорее ошибка по unexpected. невнимательности. This is Это something that we StreamReader. probably have just overlooked in Stream Reader. Напишем такой простой Let's write протокол. a Скажем, у simple нас protocol. первые 4 байта — это длина The пакета, first 4 bytes is the length of the а package. потом сам пакет. Мы Then просто the его package itself. вычитываем, We just read it, добавляем в респонс, We add и it в конце to это the просто response, and in the end, we just output it. запускаем два сервера на двух We разных launch two портах, servers чтобы там on какая-нибудь two different конкуренция была, ports чтобы было просто so that проще there would be работать. some kind of concurrency. Вот, и пишем простого клиента. It's just easy to work with. And we write a simple client. The client sends the length of the message, message 1, 2, 3, 4, sends, we recorded it all, cool, great. We write the client, we launch, we send the first request and the second request. So we launch the service, we launch the client, we're good. Now let's break the server. We will be breaking it in the client.
We comment one line, И в целом на этом все. На этом and сервере у that's нас good enough. The server is broken. запускаем сервер, запускаем We клиент, start и the сервер server, молчит. start a client, Всё, and the что вы не server будете is дальше not делать с responding. сервером, он Whatever вас you ни do на with the что не server, ответит. it will never Вообще ни на что, respond на to самом you. деле. Never. Вот. Спойлер небольшой, он ушел в Spoiler alert. бесконечный цикл. Причем не айошный, а обычный. Endless loop, not even IO. Решение, как ни странно, это надо проверять, The solution сколько, is что вам that вернулся не пустой массив чанков. You need to check that you have received not a Документации об massive, этом сказано. not an empty array of chunks. Что, It's actually in the ребят, если у documentation. вас соединение Guys, закрыто, то стримридер if your берет хотя бы connection is 1 closed, байт. StreamReader will Я return at понимаю, least что one документацию byte. читать надо. I understand that we should read documentation and we need to pay attention, but when it's a huge product, it's very easy to make that kind of mistake. And async IO will not protect you from that. So generally, the practice is when you close the CP connection, you send cancel exception. And when I was writing this thing, I kind of thought in my mind that, damn, Соединение закрыто, и на read это the connection is асинхронная closed, операция. and По to the идее, read that says должен прилететь async. cancel error, I но он там mean, не прилетит. generally, I should Там get the просто будет cancel error, бесконечный but I цикл, didn't get потому it. что у него It's just перевод, endless loop. буфер пустой, и он просто молотит. The buffer is молотит, empty, и and ничего it's не just происходит. doing the thing, and nothing Ссылка is на happening. документацию почитать. Link to documentation for you to read. И, Now, let's speak about the scan last machine. but not least, это наша Last but скан-машина. not least, as they say, scan machine. Какие задачи она решает? So, what Она does it do? управляет сканированием It файлика. manages scanning. Условно говоря, она принимает решение, куда It этот makes a файлик отправлять, decision какие where the сервисы, file should нужно ли его be туда sent to отправлять, не further on, нужно. what services, Она строит дерево whether to send сканирования. it there or not. It builds the Например, к scanning вам tree. приходит, For какой-то example, you архив get достаточно большой, an вам archive, этот архив which надо may be quite распаковать, massive, and построить you need to дерево unpack it, сканирования, показать build the scanning красиво, tree, show it in a fancy way, пройтись выше по дереву, вниз по дереву. go up the tree, Вот, down the вынести tree, какой-то итоговый вердикт по and заданию, которое ему было отправлено, чтобы generate потом some kind of источник или, verdict, там, не знаю, so that на UI отрисовать, что мы заблокировали этот on файлик, the там, source on the UI, we would display that we blocked the file Вот. because it's a Ну, и Trojan. отправка событий для бэкэнд, чтобы это все красиво Of course, нарисовать. event management for Выглядит это backend so that we примерно can display it in a fancy way. Если вы This is посмотрите, how it дерево, looks like. деревья могут быть The большими, и trees архивы can be могут быть big, большие. and Например, the мы как-то archives can be сканировали big. For example, we were scanning Оно бы the сюда не Docker влезло image бы, там once. столько слоев, It would not мы там even fit in устали here. от So листать. many layers. We Вот. И got для sick of actually перформанса, going в целом, through it. для уменьшения latency And хочется, чтобы, in order to improve performance and decrease чтобы latency, каждые файлики, которые every выпадают из дерева, file that is сканировались как-то getting from the tree should be scanned in some parallel way. One query for one service, that's roughly one RPC call. RPC call, наш RPC-вызов. Там получается примерно такой map reduce. Отправили одну that's kind of a map задачу, preview. So we задачу, send приняли one решение, что task, нужно based on that we make a decision that we need to других send, задач параллельно and дождаться. other tasks in На parallel основании wait там for этих them, N задач and based on понять, those что мы end хотим, tests, we need to understand that we want отправить to файлик дальше, или уже можем его send file заблокировать. further on, or we can Вот. block И it, все это у нас работает на async and all of those things work with SyncIO. In the end, определенного времени мы поняли, что нам after a нужен while, we фреймворк realized that we need some для kind of framework работы таким map-редюсом на async.io тасках. И мы его to написали. work with this kind of map review as SyncIO task, and we wrote it. That's the way it У looked нас like. есть какие-то управляющие have конструкции, там chain parallel, Some kind of и managing есть провайдеры. constructions, Провайдеры chain это одна parallel, and we also единица have providers. Provider is one Не могу не logic набраться на unit. async.io. Очень жалко, что в целом это не It's очень really удобно sad, сделать by в the way, async.io. that Там есть asyncio is not чтобы convenient for дождаться this. They выполнения have всех gathered задач. Но to может вернуть wait exception, может for the вернуть execution of all exception. В tests, общем, but it это can было give you очень удобно exception or сделать. not. Если That was это very не open source, inconvenient. но если в целом And if it's эта not open source, идея будет людям but интересна, мы, думаю, готовы это if вложить в people open love this source. idea, I believe we can На open этом у source меня this все. thing. Наверное, выводы будут такие. And I Я wrap бы up with советовал this. бы изучать другие рантаймы, вообще смотреть, что вокруг происходит, и внимательнее читать I документацию. would look at the Иначе runtime, это see what's может happening стоить вам around, очень-очень дорого. and maybe look at the documentation Спасибо. more closely, or otherwise it will be very, very Спасибо expensive. большое. Отлично. Окей. доклад. Ты победил не только asyncio и кликер. Я старался. You made it. You won over not only asyncio, but also over the clicker. So let's ask a questions and get the best question, and the best question will get the prize. So here's the first hand. To ask Спасибо a за question. доклад. Очень интересно. Thank you for the presentation. Есть Very, вопрос, very ну, beautiful. наверное, не столько самого asyncio, Probably a question not about asyncio,
Сейчас у меня тоже такие that подобные задачи including, есть, потому что мы делаем продукт, который I'm facing внутренне similar ставится, challenges because we're making a product и мы у себя, например, закладываем механизм, чтобы like наш that, кастомер мог and we have this собрать mechanics какую-то so диагностику, that нам our отправить. customer would be able to Вы put что-то together такое some делаете? diagnostics у and нас send тоже it to есть. us. У нас Have you been есть, doing something например, like that? вот Yeah, мой yeah, we коллега, have it. мы For example, собираем a colleague of логи, mine, загружаем их у нас на сервере, I mean, we ну, collect all of the присылает. logs. И там I mean, the дальше client рисуются sends it to us, графички и and вот такое. Вот есть then we такой get some like механизм. graphs. По ним можно That's that поймать kind of вот эти вот thing. штуки, когда asyncio в бесконечный цикл Can you уходит, catch и А там asyncio going to endless loop работает, там уже все with them? понятно, как бы. Oh, уже the всё client плохо. just going to you and saying it's not working for me, it's horrible. детальнее уже на месте с ним приходится разбираться. Зачастую мы по логам So you will смотрим, actually но have to go into конкретно там detail. ряд проблем Well, we're ловили normally прям looking at the тестирование, logs. потому что там Here's a сеточка range of была очень problems. быстрая. У клиента зачастую не такая быстрая сетка, и зачастую наше тестирование большую часть Usually the кейсов clients don't оставлено have клиенту, quite a fast прям network, and our там testing is often какой-то able to test the science, на самом problems, деле, вылезает. find the Там диски problems. медленные, как ты это будешь детектить, ну вообще непонятно. I mean, how do you detect slow hard drives? Ладно, спасибо. I mean, В конце зала следующий вопрос, пожалуйста. Привет, меня зовут Леонид, спасибо за my доклад. name is Leonid. Leonid, вопрос thank you for не the presentation. технический, я такой My question больше, is not very про technical, it's продажи, more of наверное. about Я sales. тоже люблю Rust. I also Как love ты Rust. затащил его в продакшн? Как ты How did you put this thing продал into эту production? идею How did you sell the команде, idea to бизнесу? put Rust into Было ли production? сопротивление? How did you sell this idea to the Дайте team, to the business? примерных Was there советов, как resistance? начать жить I mean, лучше? how do you Бизнесу live в целом, with я that? не помню, чтобы я продавал. Видимо, Business, этим I занимался don't мой remember team. having sold that to business. Probably my team lead Rust did that. затаскивали примерно Rust, we по таким dragged соображениям. Rust Нам in нужен был язык первый by reasoning компилируемый. we need to Второй, нам нужен language был that язык, который compiles, интегрируется с and we need the Python. language Потому that что integrates with прям сесть и Python. писать на голую новые сервисы с двумя Because кастомными sit down and write the service with two custom implementation, RPC implementation at the new language is hard. So we needed to make a library. We didn't have much choice, either pure C or plus plus, but nobody wanted to write it in plus plus, or Rust. Гошку я не люблю, например. I don't love Go. I said, пока я здесь не буду. there will be no Go in this product while I'm here. That's what I said right away. That's it. Ладно, спасибо. Okay. Вот еще, пожалуйста, один вопрос. Подойди, пожалуйста. Another question over there. Добрый день, спасибо за доклад. Меня зовут Андрей, я тоже из Позитива. Хотелось бы... Good day. My name is Andrei. I'm also from Positive. Насколько глубоко в архив вы погружались? How deeply into archive you're going depends on the user setting. Какой-то же есть? But there's some threshold, I mean. Спасибо. No? Если Okay. пользователь сам себе злобный If Буратино, the я не user могу ему is an этого мешать evil делать. Pinocchio, I cannot stand in their way. I would not. Okay, question next. Спасибо за доклад. Thanks for the presentation. I love the product. Can you tell more about how in the entry points you do file Его handling? напрямую на диск. Directly to the disk, mostly. Источник получает запрос, он And the вытаскивает source их gets из the сообщений, request, пишет их на диск. takes them out of the message, writes them on the drive, and that's it. Then it sends some kind of ID to the scanning core, Scan File Manager. sends that ID to Scan File Manager, and it does the scanning. Okay, I see. Сейчас мы к вам подойдем. Давайте пока спросим вот здесь We'll один вопрос. approach you in a minute. Let's ask one question over here in the meantime. Да, вот сюда, пожалуйста. Yep, over Вы here. следующий будете. Меня зовут Дмитрий. Hi, my name is Dmitry. Был You had the слайд slide about async API in Linux, about your Uring. Have you tried dragging it into your thing? That's quite a new feature. We cannot drag it because we have on-prem solution, old cores. We cannot afford it yet. Even physically, we cannot do it because we have the old core. I tried to write it on C, like in my spare time, but that's it. Okay, then another question. If it's an on-prem solution, it can run on any operating system, or it's in Docker. Мы поставляем и ISO-шку, то есть там приводится сервак, мы сами устанавливаем ту операционную систему, которую мы хотим. We install the operating system that we want. We take the server, we install Kubernetes, Все это работает там. Да почему ее we install Docker, and it works. Then why your Uring doesn't work? Because there are old settings, and we cannot support two versions of different cubes, two versions of cores. It's very hard and very expensive. And every update like this to the core in Kubernetes requires a lot of effort on our part, both for testing and support.
so it's quite slow. Ну, I see. например, мы до текущего For года жили example, на кубах up till the 1.14. И только в этом this year году we мы were смогли living себе on позволить cubes обновить. 1.14. Only this year we could afford an update and also update the OS and the core, but we cannot drag the latest core. We need a stable one, Иначе у клиента там что-нибудь начнет стрелять. Понятно. or it will backfire on the client Так, и, side. пожалуйста, в той стороне зала. Здравствуйте, спасибо за доклад, было That интересно. side of the Вы room, произнесли thank такую you. вещь, An что interesting если Rabbit presentation. падает, You то said that как if бы Rabbit клиент fails, говорит, что the всё client плохо comes and и tells you that ничего не it's будет. all wrong, Есть ли nothing какая-то works. возможность всё-таки Is there any way реагировать до этого? to react before that? Я вопрос не очень понял. I don't understand the question. Предсказать падение Рэббита я не могу. I cannot predict that the Rabbit will fail. I meant reacting before the client understands that, briefly, very quickly. Normally, it's in a closed contour without internet access. We cannot grab anything out of it. Only on demand the client will allow to do that. We cannot get access there whatsoever. No SSH, nothing. It's just there somewhere. Хорошо, It's спасибо. all Вот, behind the пожалуйста, door. вопрос. okay. Question next. Прям много вопросов. Many questions. Cool. Вы рассказали, про asyncio sleep. You were telling about async sleep, zero. Everybody knows this. Yeah, that's a common thing, a well-known thing. Did you have any cases when logs really saved your life? Meaning that logs are I/O operation, and again, Переключение контекста. that switches the context. No. Лог не приводит к перезаписи. Re- Ой, к переключению Logging контекста. doesn't switch the context. С тредами-то приводит. У нас нету там тредов, они прям пишутся. With the threads, it does. We don't have threads. But we never had problems with that. We're trying to write logs very carefully. И давайте последний вопрос. Здравствуйте. Then the next Я бы question. хотел бы тот вопрос продолжить. Там I wanted to continue previous question. In the Rabbit, я просто не знаю, у него есть встроенный maybe you или could нет, put some но health я не checks знаю. in. I don't know whether it has built in or not. Сам Рэббит или клиент? Checking сам the Rabbit or the Rabbit, что client? он живой, не Rabbit. живой, и That рестартить it's его в actually случае, если он alive. упал, чтобы вот как And раз restart таки it if it клиент- failed. Такое-то есть, такое добро-то есть. А зачем тогда We клиент have вам these приходит? goodies. Why then the Ну, client если comes to you? У вас была какая-то очередь сообщений. You had a Рэббит queue. упал, You had a потому queue что of не может с messages. этой Rabbit очередью failed работать. because it cannot Сообщения work with никуда that не делись queue. из диска. Они как там The лежали, messages так и are лежат. still on the Ну, drive. They're Rabbit still there. стартанул и дослал их. But Rabbit started and Он их sent пытается them загрузить в on. память, No, it tries to но load them просто into the кролик так memory. работает. Он их пытается загрузить, Because that's не the может, way падает, Rabbit и does. поехало. It tries, it cannot, and then here we Да, go. такое тоже Всё, бывало. So it's an endless loop as well. Yeah, we had it. Тоже предсказать So another падение, question. Рэббита. Can you У него, predict the там failure по of a rabbit? определенным причинам у вас падает? Ну, то есть, может Are there быть, any там статистика particular reasons why it собралась, ага, fails? там клиент Maybe there's like кого-то stats. The сделал. client is doing У кого-то на this. SSD, у кого-то на А, то HDD. есть это... Somebody has разброс. SSD, Прям somebody has такой разброс. У HDDs. кого-то I mean, рейды, у it's кого-то a не range. рейды, у Somebody кого-то has кластеры, RAID, somebody у кого-то doesn't. Somebody have стандартное решение. clusters. И вот как бы Somebody собрать has статистику, у кого standalone чаще падает, solution. ну, Collecting stats on у всех when it нагрузка fails. разная. В общем, Everybody это has очень different тяжело workload. It's really hard. Спасибо вам большое To за классный predict. доклад, за классные Thank вопросы. you for this Нужно сейчас fancy будет выбрать ровно presentation. один, самый лучший. We need to Какой тебе pick больше всех one понравился? best question. Which one did you Наверное, like best? последний. I think the last one, Повезло, actually. пожалуйста, передайте. You're lucky. Тебе тоже полагается приз за твое участие. You're Спасибо also getting большое. a prize, a Спасибо participation prize. Thank you.